बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है। फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। कहा गया, इसके बाद कौन सा? आपने फरमाया कि अल्लाह की राह में जहाद करना। कहा गया, फिर क्या है? आपने फरमाया, हज मबरूर। सही बुखारी हदीस नंबर 26। Sahih Bukhari Hadith number 26. Kitab al-Iman. Narrated Abu Huraira, Allah's Apostle, was asked, "What is the best deed?" He replied, "To believe in Allah and His Apostle Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." The questioner then asked, "What is the next in goodness?" He replied, "To participate in jihad, religious fighting in Allah's cause." The questioner again asked, "What is the next in goodness?" He replied, "To perform Hajj, pilgrimage to Makkah, Mabrur, which is accepted by Allah and is performed with the intention of seeking Allah's pleasure only, and not to show off and without committing a sin, and in accordance with the traditions of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Jazakumullahu khair.